Good morning. سهار په خیر. Good morning. Good day to you, sir. ښه ورځ ولرئ جناب. Good day to you, sir. He is still not well. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. Well done. Keep it up. ډېر ښه ادامه ورکړه. Well done. Keep it up. I will call you later. زه به وروسته تا ته زنګ ووهم. I will call you later. I will catch you soon. زه به ژر در سره وګورم. I will catch you soon. Please give me your hand. لطفاً مهرباني وکړه خپل لاس راکړه. Please give me your hand. Get out of my sight. زما له مخې نه لرې شه. Get out of my sight. What are you talking about? ته د څه شي باره کې غږېږې. What are you talking about? I am feeling tired today. نن ورځ د ستړیا احساس کوم. I am feeling tired today. Come quickly. زر راشه. Come quickly. Talk to you later. ستا سره وروسته خبرې کوم. Talk to you later. What is your problem? ستا مشکل څه دی؟ What is your problem? Can I ask you something? د تا نه یو څه پوښتنه کولی شم؟ Can I ask you something? What is going on? څه خبرې دي یا څه کیسې دي؟ What is going on? This is not a joke. دا ټوکه نه ده. This is not a joke. Everything is fine. هر څه سم دي. Everything is fine. Did you get my point? آیا زما په مقصد پوه شوې؟ Did you get my point? What are you doing today? ته نن ورځ څه کار کوې؟ What are you doing today? I am on my way. زه په لاره کې یم. I am on my way. Is everything alright? آیا هر څه سم دي؟ Is everything alright? آیا هر څه سم دي؟ لاره بنده ده. The road is closed. The road is closed. دا زما خپل کور دی. This is my own house. This is my own house. زما سره هیڅ روپۍ نشته. I have no money. I have no money. امید هلته دی. امید is over there. امید is over there. هغه دننه راوله.
Bring him inside. Bring him inside. خپکیگا ما. Don't be sad. Don't be sad. زه رازم. I came. I came. موږ خپل هڅه وکړه. موږ خپل کوشش وکړ. We tried. We tried. دا ډوډۍ څخه وروسته یوه ګولۍ خوره. Take a pill after meal. Take a pill after meal. Take a pill after meal. هغه وږی دی. He is hungry. He is hungry. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.